Entonces, language explorers, vamos a ver, education subjects, nouns. Uno. So, también puedo decir sustantivos de materias de educación. So, subjects or asignaturas de educación, sustantivos, nouns. Primero. Entonces. English, inglés. Muy bien. Art, arte. Art, let's try and get a picture. Aha, perfect. Oh, perfect, look at that, arte. Entonces, history, historia. Historia. Geography, geografía. Geografía. There it is, let's get Europe. Europa, aquí tienes. Geografía. And science, ciencia. Science, not quite. I wonder if there's the, I wonder if we can get, aha, ciencia, aquí tienes, ciencia. Perfect. And biology, biologia, biology. Here we are, let's take that, biology, very good. And physics, física. El mundo sobre nosotros, física. Oh, maybe not. Okay, yeah, física. Chemistry, química. Chemistry, aquí tienes, muy bien. So, las ciencias están muy importantes. Mathematics, maths, los números, maths, very good. Very good. Entonces, medicina, medicine, muy importante, medicine, medicina. Medicine, there we are, let's put that there. Oh, perfect, very good. Very good. Entonces, tenemos economía, economics. Economics. There we are, let's have that. Economics, very good. Hay un ruido extraño. Right. Entonces, derecho. Actually, the law. Now, let's have a look. The law. So, maybe this. Aha, here we are. Let's get some photos. Here we are. The law. The law. Very good. And entonces, business studies. So, estudios empresariales. Estudio de los negocios. Estudios de los empresas. Yeah, business. And engineering. Ingeniería. Let's try and get a picture. Engineer, this will do. Yeah, this will do. Very good. Ingeniería. Entonces, arquitectura. Architecture. Architect. Let's have a look. Architect. Okay, yeah. Architecture. Very good. ¿Cómo pueden construir los edificios? Nice. Okay, why? So, English, art, history, geography, science, biology, physics, chemistry, maths, medicina, economics, law, business studies, engineering, architecture. Okay, why, language explorers? Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook, en Telegram, y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.